الحقيقة ما كناش نعرف قديش مدى خطر هذا المصنع إلا بعد حوالي 4-5 سنوات، وتحديدا في 89 لما جيت صباح أحد الأيام على المزرعة هنا وتفاجأت إنه كل أرض المزرعة لونها أبيض. إسرائيل خالفت مرتين، المرة الأولى انتهكت حقوق هذه الأراضي من أصحابها الشرعيين، اثنين أقامت مصانع فيها مخالفات إنسانية. وبعد الفحوصات أجى القرار مباشرة من المحكمة إنه يجب على هذا المصنع أن يغلق بالكامل. There's a high rate of cancer cases, especially in my neighborhood. أنا مصدر قوة الأرض. أنا ولدت في ظل الاحتلال وكنت بعاني كثير من ألم الاحتلال، وكنت بتمنى في يوم إني أشعر وأشوف أرضي حرة. هذه المعاناة النفسية هي اللي ما حدا قادر يشوفها ولا حدا قادر يحسها ولا حدا قادر يعرفها، فيش إلا أنت بس. Hello everyone and a very warm welcome to the latest in our series of Coffee in Palestine. I'm Nell Burden. Today I've come to the city of Tulkarem in the occupied West Bank to find out more about how the occupation is affecting the economy, which is driven by agriculture. Fayez, thank you very much for joining us today for Coffee in Palestine. And thank you also for welcoming us onto your farm. Now, first of all, I'd just like you to tell us a little bit about the farm itself. So what do you grow here? What is the importance of this farm in Tulkarem and the importance to you? وهذه الزيارة احنا بننظر إلها بأهمية بالغة، وجزء من مقاومتنا هو الإعلام والميديا واستقبال الانترناشونال بيبول اللي هم كمان لازم يعرفوا شو بصير عنا هون، فأهلا وسهلا. بالنسبة لهذه المزرعة، هي بالنسبة لي قبل 30 سنة لم تكن أي شيء بالنسبة لي، لكن هي الآن أصبحت كل شيء. وفي آخر 84 فكرت إني خلص أنا لازم أجي على المزرعة هون وأحاول إني أطلع هذول الجنود من المزرعة. فرحت اشتريت شوية البرابيش الري هذولا، واشتريت شوية أشتال ومديت البرابيش في الأرض وقعدت أزرع فيهن، لكن الجنود استمروا كل يوم يتدربوا في المزرعة، أجي كل يوم ألاقي البرابيش اللي حاطتهن هون رايحات هناك والشتلات مكسرات، وبلش قصة صراع جديدة بيني وبين هذول الجنود استمرت يمكن ل5-6 شهور على هذا الحال، إلى أن وصلت في الجرأة رحت أركض لداخل المعسكر جوا حتى أسأل مين المسؤول عن هذول الجنود، ووفقت أني أصل القائد الكتيبة اللي كانت موجودة في هذه المنطقة، وحكيت له إنه الجنود هيك بيعملوا كل يوم عندنا في المزرعة، وأوعد إنه ما يرجعوش يكسروا وخبطوا على الزراعة اللي عندنا هون. وفعلا بعدها بطلوا ينزلوا. وفي وفي 84 هذا المصنع اللي موجود عندنا هنا هو كان في قرية إسرائيلية قريبة من نتانيا اسمها تلموند، وكان هذا المصنع موجود هناك. وفي مرة في يوم من الأيام وقفوا المزارعين وأصحاب القرية هناك، راحوا للمحكمة وادعوا واللي اشتكوا على هذا صاحب المصنع إنه هذا المصنع بيهدد حياتهم وبسمم مزارعهم. وبعد الفحوصات أجى القرار مباشرة من المحكمة إنه يجب على هذا المصنع أن يغلق بالكامل. So I'd like to know precisely how does it feel for you to live
between this wall here, where clearly we can see from there's towers here, there's people watching in your farm all the time, and the chemical factory on the other side. You're literally squeezed between the two. Why did you never just give up? يعني أنا ما عشتش زي أيام طفولتي، أنا بسافر في كل العالم وبشوف الأطفال في كل العالم، مع كل أسف أطفال فلسطين بيعرفوش معنى الطفولة، عشان هيك ما بيشعروش إنهم هم ناقصهم إشي، لكن لما يطلعوا برا ويشوفوا كيف أطفال العالم بشعروا قديش هم ناقصهم. أنا يعني الأطفال في العالم سن 15 سنة بسموه أطفال، بس أنا سن 15 سنة كنت بقود في مظاهرات وأنا في المدرسة، كنت بعمل مظاهرات وبشارك فيها وأنا في المدرسة، وبالتالي من اللحظة الأولى شعرت إنه في هناك عندنا احتلال، وشعرت إنه هذا الاحتلال قاعد بيعمل شيء مش صح. ولما كبرت شوي شفت هذا الاحتلال وبلشت استوعب في وسائل الإعلام إنه قديش قاعد بأخذ أراضي من أراضينا. Yes. So, I mean, clearly you suffer a huge amount of hardship. Can you tell us some specific times when either you've had a problem from the Israelis or from the water in the winter, as you said before, it flooded the land, or even from the factory? Can you give us one story and be specific? Maybe it was one day that the Israelis came over the wall and they arrested you, or maybe it was a big issue from the factory itself. بس أنا القصة اللي بتألمني كانت ولا زالت تألمني إنه في 2004 بعد ما بنوا هذا الجدار أجوا للطريق هاي اللي بتدخل عنا على المزرعة سكروها بسياج ومنعونا لمدة 18 شهر أنا وزوجتي إن نفوت للمزرعة وأنا إحنا فيش عنا ولا أي مصدر رزق آخر غير هذه المزرعة هذه مصدر رزقنا الوحيد وأنا وزوجتي كل يوم بنكون موجودين فيها. إذا ما قلت لك قبل 2004 هذه المزرعة 3 مرات بالكامل بكل ما فيها من منشآت، وإنه يجوا بال 2004 يسكروا الدخل تبعت المزرعة ما كان في أمامنا ولا أي شيء. وفي هذاك الوقت أنا عندي 4 أولاد وبنت، جزء من أولادي كانوا في المرحلة الثانوية صاروا وال5 موجودين في المدارس. ففي 2004 لما كانوا أولادي يجوا بدهم يطلعوا على المدرسة الصبح ما يرضوش يطلعوا في وجهنا كأب وأم لإلهم، لأنهم كانوا بيعرفوا فيش معنا مصروف نعطيهم إياه مشان نروحوا على المدرسة. فهذا أنت كأب أو كأم بتقدريش قديش كان هذا بوجعك وكان هذا بيألمك. هذه المعاناة النفسية هي اللي ما حدا قادر يشوفها ولا حدا قادر يحسها ولا حدا قادر يعرفها، فيش إلا أنت بس في داخلك. حتى ابنك كان مش قابل يورجيك قديش أنت في داخلك قاعدة تتألم. فزي ما حكيت لك القصص كثيرة. I want you to tell the world what this land means to you as a Palestinian, to you as a farmer. What is this land to you? ففي الدين تعلمنا إنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذا القرآن بقول هيك، إنه ربنا خلق الإنسان من هذا التراب. كمان في ثقافتنا في حياتنا اليومية إحنا قاعدين بنشوف كل يوم إنه كل واحد منا بموت بدفنوه كمان في هذا التراب. إيش أقول لي؟ There are many ingenious methods of organic farming here, and this is just one of them. Just behind me, there are solar panels. They take electricity from the sun and feed through these generators into these small wind turbines. This then dries out the fruit, ready to sell on the market. Despite the hardship of running the farm that's situated between the wall and a chemical factory, Fayaz and his wife Mona have established a fully organic farm
the first of its kind in Palestine, using methods that they have collected from their world travels. عالم واسع. الشغل فيه ما بنتي هي تكملة حياة. كيف احنا عايشين وكل يوم في حياتنا شغل، هي الزراعة هيك كل يوم فيها اشي جديد وفيها عمل جديد. فالشغل في الزراعة ما بنتي طالما انت بدك تخلقي شغل جديد، لانه هي الاساس في حياة الانسان. من الزراعة هو احنا بنقتات وبنعيش، فهي اشي مهم. وكلمة احتلال هي غنية عن التعريف، يعني بمعناها في داخل هذا المعنى في اشي كتير صعب بعانيه كل إنسان فلسطيني. حتى النبتة هي بتعاني من الاحتلال، لأنه زي ما أنت شايف الظروف اللي إحنا عايشينها هي ظروف كتير صعبة، ما بين مصانع وما بين جدار، وفي ظل احتلال الوضع أصعب. أنا مصدر قوة الأرض. أنا ولدت في ظل احتلال، وكنت بعاني كثير من ألم الاحتلال، وكنت بتمنى في يوم إني أشعر وأشوف أرضي حرة، ومحبتي للأرض هي اللي خلقت فيي هاي القوة وهذا العطاء. فأهم ما أمتلك في هاي الحياة هي أولادي وزوجي وأرضي. هدول الثلاثة هم المهمين في حياتي وبيعنوا لي إشي كبير. وهيك بتعني فلسطين، هاي هي فلسطين. أنا 30 سنة اللي بشتغل بهاي الأرض، وال30 سنة إني أستمر فيهم في وجود في هاي الأرض بيعني لي إشي لا يوصف. كانت حلمي وهي حياتي اليوم، عشان هيك أنا فيها ومنها بستمد هاي القوة. زي ما انتم شايفين هاي المصانع هي مصانع السموم اللي موجودة في مدينة تولكرم، واللي تعاني منها المدينة بشكل عام. كأوضاع صحية ما بدي أنا أحكي لكم، لأني أنا لا طبيبة ولا بمتلك الإمكانيات الكافية إن أحكي لكم عن مدى أضرار هاي المصانع على مستوى الشعب الفلسطيني اللي موجود بتولكرم. وبأمل إنه يكون في علاج فعال لهاي المصانع في وجودها في وسط مدينة اللي فيش قانون في العالم اليوم في ظل وعي بقول إنه يكون مصانع بهاي الطريقة موجودة في مدينة وبين الناس. هاي رسالة أخرى أنا بحملها للناس اللي عندهم ضمير، لأنه الناس اللي موجودين هن بشر زي باقي هالبشر، ومن حقهم إنه يعيشوا بدون أمراض. مدينة تولكرم يمكن أكثر مدينة فلسطينية بتعاني من أمراض السرطانات والربو وهاي الشغلات في ظل هاي المصانع. From Fayez's farm, I left to the centre of Tulkarem to find out more about how the residents were affected by these chemical factories. It is in this Tulkarem Health Centre that scientists are now conducting experiments to find out just how the residents of Tulkarem have been affected by the surrounding Israeli factories, not only from the land, but also by the air. We say that the vapor, the acidic materials, the fumes, we don't know the nature of the fumes that released. But when you smell them, you have a bad odor, and all the time itching, and redness of the eyes, and corneal defects showed highly in the people living in this area. Also, we have skin allergy and dermatitis, which noticed very highly among these people. In addition, which very important, incidence of the carcinoma is higher in Tulkarem governorate when making concerning this
أو in other governorates such as Nablus, malignant tumors and blood crazy as leukemia, lymphoma, CA lung. In comparison of Tulkarem incidence to Nablus incidence for CA lung, it is found to be 5 times in Tulkarem higher than in Nablus governorate, which is away, far away, more than 30 kilometers from these factories. هناك في قتل الانسان الفلسطيني، في عمليا في دراسات كثيره بتاكد، حتى في دراسات اسرائيليه، في نواب او في اعضاء كنيست قاموا بتقديم شكاوي المحاكم الاسرائيليه، ولكن كما تعلمون الاحتلال يرفض التعامل مع الفلسطيني كفلسطيني كانسان، يتعامل معه كمجرم، يتعامل معه كاي انسان ليس له قيمه. بالتالي احنا بنأكد انه هذه المصانع علينا دور، وعليكم دور على كل مجتمعنا المحلي والدولي كمان والاعلام العالمي، انه يحط النظر ويغطي كل التفاصيل اللي بتصير قاعده في منطقه المصانع. I wanted to find out more about the health effects by looking at specific cases. I visited Fula Jalad, a university graduate from Tulkarem, who now struggles to make ends meet. She has been the main provider for her family since her father died of cancer 2 years ago. Living in such close proximity to the factory, she claims the cause of cancer was clear. Because of these factories, I had to lose one family member, one very dear to my heart, my own father. He first got cancer in his lymphatic cells, and he had chemotherapy for that until he was cancer-free. But a few years later, he got lung cancer. And when he would visit doctors, the first thing they would ask him, "Where are you from?" He'd say, "Tulkarem." And they would ask him, "You live near the Kashuri factories, right?" So they would immediately assume that, and he would say yes. The struggle with the cancer has been one of the most difficult experiences I've had. My family and I had to watch my father suffer with cancer for years, and he got one lung damaged and he had one lung left. So usually during the night he would get pains in his chest that he would have to be taken to the hospital. After a while, the chemotherapy gave him a hepatic coma, and the doctors couldn't do anything about it, so we lost him in 2011. Since then, I felt it's become my duty and my responsibility to inform the world that the occupation has more to it than just bullets or missiles or checkpoints. Here, the occupation controls everything, even the air we breathe. And unless someone does something about it, people will continue to die out of cancer and other respiratory diseases. Yeah, usually the tests are done by the Birzeit University and the Ministry of Health in Palestine, and they found out that there's a higher rate of cancer cases, especially in my neighborhood. And the people living near those factories, most of them had to move away because it's been too hard. But for us, it's difficult because this is where we were born. This is our house. We cannot just escape because they chose to build a chemical factory in my neighborhood. So, yeah, it's been linked, and there are reports, and I've got reports to show you also that it's directly linked to those factories. We've been on peaceful demos. We've done interviews. We've tried to spread awareness, but we've also especially the people around those factories, they filed a legal suit against that factory for pollution, and they went to Israel Supreme Court, and the thing that they heard was, well, they kept getting the same response over and over again, that this factory is built on Palestinian lands, so it's your problem, it's not ours, there's nothing we can do. I think what we need is
the international community to intervene, because Israel wouldn't just submit to our demands, to our rights. There needs to be pressure from another side, another part, for them to shut those factories down, because this is not just affecting the people, it's affecting the land. And you're talking about high rates of salt in the local groundwater. You're talking about air pollution, so it is bad for the environment as well. Here are photos of my father, whom I lost back in 2011. And here are some medical reports of the Palestinian National Authority, the Ministry of Health. They're showing that he got cancer in his lymphatic cells, that he had chemotherapy for that. When we lost our father, we lost the main provider of the house. So I had to work besides studying at college. I would give private lessons at home after my day in college, and that was pretty tough, because then my sister had to go to college and I had to cover the expenses. My brother's going soon, so, and it's difficult. I mean, growing up without your father is something, but growing out seeing him suffer with all this pain and knowing that there's nothing you can do about it, that was one of the most painful experiences in my life. But I decided to take all that pain, instead of crying and weeping all day, I decided to turn it into something good. I decided to give every opportunity to try to change it and save lives if possible, because I think if people know about Palestine, then they will do something for Palestine. Sadly, for the residents of Tulkarem, what was once rich agricultural land that would provide ample fruit and vegetables for the market is now surrounded by 10 Israeli chemical factories, which is destroying not only the way of life, but also the health of the residents.